Hello everyone, welcome to Musicking channel. This video is brought to you by Samir Jung Thapa from Clickman Productions. We are going to mix an audio session of Complete Parachute Solutions shot at Mount Everest Region in Nepal. So it's a documentary of the process, of the entire process. So we're going to also document the video. Let's begin. Right here I have separated the files that I bought from the producer of the video, हाम्रो समीर दाई. And त्यस पछाडि हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा खासमा नेपाली नै मै गरौँ होला जस्तो लाग्यो भिडियो, किनभने नेपालीमा मिक्सिङ एकदमै मागिरहेको छ. सो मैले अहिले के गरिरहेको छु भने बेसिकल्ली एउटा ट्र्याक मसँग फुल आएको थियो, म देखाइदिइहाल्छु. यस्तो थियो, इट कन्टेन्ड एभ्रिथिङ. यो मैले जुन सबै सेपरेट गरेँ, छुट्याएँ, यो सबै कुरो चाहिँ यसमा जोडिएको थियो. सो मैले यसलाई के गरेँ भने यसरी जुम गर्दै एउटा एउटा पोइन्ट यसरी छुट्याउँदै, अब यो सेलेक्टेड भइसकेको पोइन्ट्सहरू छ, त्यसलाई यसरी डिलिट गर्दै गरेर एउटा एउटा ट्र्याकमा मैले जस्तै यो भोइस ओभर ट्र्याक मात्रै, यहाँनिर भोइस ओभर मात्रै छ. अनि यसमा चाहिँ यसो मान्छेहरू बोलेको यताउति, मेनली यो ट्र्याकमा चाहिँ बोलेको मात्रै छ. अनि यो चाहिँ साउन्ड इफेक्ट्स भनेर हो, कहीँ कहीँ हेलिकप्टरको साउन्ड छ, कहीँ कहीँ स्नोफलको साउन्ड छ. अनि यहाँ यो इन्ट्रो चाहिँ एक्चुअली यो इन्ट्रो होइन, यो म्युजिक सेक्सन हो. प्रोबेबली मैले म्युजिक ट्र्याक 1 भनेर बनाउँछु होला, किनभने फेड इन फेड आउट गर्न अथवा एउटै म्युजिकको पार्ट्सहरू क्रिएट गर्न पनि सजिलो हुन्छ. यो म्युजिकलाई पहिला सुरुमा म्युट गरौँ अनि मिक्सरमा एकचोटि बिस्तारै खोल्दै जाउँ. ओहो, -31 मा यत्रो, इट्स लाइक टु बिग फर अस. सो वाट आइ एम गोइङ टु डु, सबभन्दा सुरुमा भन्दा यो इन्ट्रो ट्र्याक अलि लाउड छ, सुनौँ. A team of veteran US soldiers and elite parachutists are prepared for the shadow of Mount Everest. So that means -31 गर्दाखेरि त्यतिको साउन्ड आइरहेको छैन. यो -31 मिक्सरबाट गरिरहेको छु. अब मैले यसलाई यहाँबाट सबभन्दा नेगेटिभमा कहाँसम्म जान्छ एकचोटि हेरौँ, हामी फुल जान्छ. सो ठिक छ, यसलाई हामीले यहाँबाट एकचोटि चेन्ज गरौँ, -20 चाहिँ यहाँनिर दिउँ अनि एकचोटि यहाँबाट सुनेर हेरौँ. More than 20,000 feet. सो यसको माथि हामीसँग भएको ओरिजिनल अडियो र म्युजिकको वेभ लेन्थ एकचोटि कम्पेयर गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ कुनको साइज कत्रो छ भनेर हेऱ्यो भने लगभग उस्तै उस्तै गरेर बनाइदिने, ताकि अब हामीले यो चलाउँदाखेरि चाहिँ ओभरअल सबै ब्यालेन्स भएर आओस्. अर्को टेक्निक चाहिँ के हुन्छ भने यति धेरै नघटाइकन, यसमा मैले -20 घटाएको छु, यसमा -10 गरेर मिक्सरमा -10 गरिदियो भने पनि कुरो चाहिँ एउटै हो. सो यहाँनिर म्युजिक च्यानलमा चाहिँ मैले यहाँबाट गऱ्यो. More than 20,000. सो मैले अहिले यहाँ 20 गर्दै यति आइसकेको छ लेभल भने अनि यहाँबाट घटाइदिन्छु. More than 20,000 feet. यतैबाट चेक गर्दै जाउँ. More than 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. सो देयर वी वान्ट अलिकति रेज, म्युजिक अलिकति त्यहाँ अलिकति माथि उठोस् त्यो ग्याप ठाउँमा. त्यो गर्नलाई A team of veteran US soldiers and elite parachutists are preparing to head to the Himalayas. सो यो म्युजिक हामीले टेम्पोमा भए पनि हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ यो भिडियोको टेम्पोमा गरिरहेको छैनौँ, किनभने एकदमै धेरै पिसेसहरू छ म्युजिकको वर्कआउट गर्नुपर्ने, अनि आई हेभ भेरी लिटल टाइम टु डु द्याट. सो इट्स अ बिग च्यालेन्ज फर मी. इट्स गोइङ टु टेक वाइल, क्वार्टर वाइल पनि एकदमै समय लाग्ने काम. तर एज आई लाइक टु डु इट, इट्स ब्युटिफुल अडियोसँग काम गर्दाखेरि. सो देयर वी गो. एकचोटि सुनौँ यहाँबाट. A team of veteran US soldiers. अनि अलिक बढाइदिउँ नै खाली ठाउँको लागि. The highest mountain range in the world. Their mission of Mount Everest. A name synonymous with the highest in the shadow of Mount Everest. सो देयर त्यो रिफलाई चाहिँ In the shadow of Mount Everest.
हो यो रिफलाई चाहिँ यसरी कट गरेर फेड चलायो भने पनि हुन्छ। यदि गरी तपाईँहरूसँग यो यसरी चलाएर अनि यसको भोल्युम चाहिँ बढाइदिए भने पनि कुरो मिल्छ मिल्न चाहिँ सो मिल्छ। अर्को टेक्निक अझ खेल्नलाई मजा आउने टेक्निक भनेको चाहिँ पेन्सिल टुल। नाउ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। पेन्सिल टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ बिचमा तान्ने बित्तिकै यो छेउछेउको आफै घट्छ, यसलाई पनि मिलाइदिने, टपमै राखिदिने। त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको ठाउँको लागि मात्रै एक्चुअली यहाँसम्म राखेर यसको पनि लेभल मिलाएर यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटैमा चाहिँ हामीले धेरै अडियो टुक्राहरू बनाउनु पर्दैन। यो एउटैमा लेभल देख्दै देख्दै जान्छ। हो त्यो एउटा प्रोसेस हुन्थ्यो भने यो चाहिँ अर्को प्रोसेस हुन्छ यसरी गर्ने। तर अहिलेको लागि अनि यो प्रोसेस चाहिँ फेरि एकदम लेन्थी पनि हो, तर एकदम प्रिसाइसली खेल्न मिल्ने पनि हो। यसो मुड्सहरू क्रिएट गर्दा इमोसन्सहरूसँग भिडियोमा आइरहेको इमोसन्सहरूसँग चाहिँ वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ पेन्सिल टुलले एकदम डिटेलमा गएर काम गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि वी आर गोइङ टु गो विथ सरी ओके सो वी आर गोइङ टु गो विथ फेड टुल, जसले चाहिँ हामीलाई भोल्युमको एन्भलपसँग काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो लेट्स डु द्याट। अनि यसलाई सबै सेलेक्ट गर्ने अनि एक्स थिचिदिने। सो अनि यसलाई यहाँनिर अब हामीले घटाएर के अरे सरी बढाउँछौँ अनि यहाँनिर त्यो जर्कायो अनि अडियो पनि सुनिनु पर्यो। 20,000 feet above. So something like that. 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. Something like that, 20,000 either. feet above sea level in the shadow So what of do we do Mount with this? Everest. 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. So audio पनि बढ्यो अनि म्युजिक पनि बढ्यो, अडियो पनि सुनियो। 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous. अनि यहाँनिर चाहिँ झट्ट आइहाल्छ। सो वी क्यान डु द्याट। A name synonymous. 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 सो झट्ट गएको सुनिया छ त्यसलाई अलि मिलाइदिउँ। A name synonymous. or something like that. A name synonymous with the highest, the toughest, the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the Yep. toughest, and the most Definitely challenging. something like that. Every year, Ta-da! thousands come to the Himalayas. मेरो कोल्ड ब्याग नै एकदम मेरो हट ब्याग नै एकदम कोल्ड भयो। कोल्ड ब्याग नै भन्न पुगेँ अनि होल्ड अन माई होल्ड मेरो हट ब्यागलाई तताइहाल्छु। भेरी कोल्ड इन हियर। हिटिङ सिस्टम छैन हाम्रो, सो इट्स डिफिकल्ट। जाडोमा यसपालि झन् धेरै चिसो फिल भइरहेछ लास्ट टाइमको भन्दा। सो डोन्ट नो हाउ इट विल वर्क अन होइन। तर मैले देखिरहेको छु कि यो एकदमै जर्की भएर ब्रेक अन हुँदै हुँदै आइरहेछ। ट्रान्समिसन अलि राम्रो भइरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई अडियो चाहिँ। तर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ के भइरहेछ भनेर, राइट। सो मैले चाहिँ यो त्यो एप्सहरू चाहिँ राख्दिनँ, त्यसले अलिकति समस्या जस्तो दिइरहेको हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ। 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. सो बढ्यो। 20,000 feet. वी हेभ प्लेन्टी अफ रुम, यसमा अझै बढाइदिए हुन्छ। 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. A team of veteran U.S. soldiers and elite parachutists are preparing to head to the Himalaya, the highest mountain range in the world. Their mission? To match the record for the world's highest parachute jump on a pre-designated landing zone more than 20,000 feet above sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the... अनि अर्को एउटा प्रोसेस, यो प्रोसेसलाई एकचोटि हामीले यो ट्र्याक डुप्लिकेट गरौँ ताकि यो डाटा हाम्रो नहराओस्। सो यसलाई म म्युट गरिदिन्छु त्यसमाथि।
यो ट्र्याकमा चाहिँ अब हामी और यसमा खेलौँ ल सो यो ट्र्याकमा चाहिँ रिनेम गर्नु चाहिँ होला क्या यस्तो गर्दिउँ अनि यसलाई यता राख्दिउँ हैन अनि यसलाई टक्क लाएर A team of veteran सरी अरे मान्दैन लज्जा साइड चेन भन्ने एउटा चिज भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चिजलाई एकचोटि चेकआउट गरौँ है त त्यो मलाई पनि थाहा छैन त्यो कहाँनिर छ भनेर सो मैले आइएम गोइङ टु डु इट अल इन एक्सपेरिमेन्ट पनि सो क्युएस 10.5 इज रियली न्यू फर मी अनि यसमा मैले एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको छु कता कता के छ हेरिरहेको छु सो साइड चेनिङ कहाँनिर हुनसक्छ भनेर भन्दा कम्प्रेसरलाई यहाँ रहेछ सो यहाँनिर हामीसँग के छ त खै यो साइड चेन कि यो दिस इज साइड चेन वाट इज दिस बाइपास सरी उप्स सो साइड चेन यहाँ छ भन्यो यसले साइड चेन एक्टिभेट भयो अब यो साइड चेनलाई हामीले कहाँनिरबाट निकाल्न मिल्छ वेयर सो आउटपुट चेन स्ट्रिप I'm also checking it out. So output chain. Alt to open setup side chain inputs. Oh, alright. So alt थिचेर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एड साइड चेन इनपुट भनेर आउँदो रहेछ त्यहाँनिर हामीले भोइस ओभर भन्ने ट्र्याकलाई सेलेक्ट गरिदिने अनि अब यसले के भन्छ भने भोइस ओभरलाई चाहिँ के गर्ने भनेर भन्छ क्या त्यहाँनिर अब एकचोटि सुनेर हेरौँ of Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. चेक गर्दै गर्दै A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Of sea level in the shadow of Mount Right, Everest. we're seeing some results. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. सो त्यो फिल आयो अघि जुन ब्रेक भएर आइरहेको थियो त्यसरी आयो सो मैले अब के गर्ने विचार गरेँ भन्दा होइन यसलाई चाहिँ साइड चेन बन्द गरिदिएर यसको राइट यो पनि बन्द गरिदिएर यसलाई नट लोडेड नै गरिदिउँ अनि भोइस ओभरमा चाहिँ गएर एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ सो यहाँ क्लिक गर्ने एल्प थिच्ने यहाँ जाने एड साइड चेन इनपुट भन्यो मलाई अब यहाँनिर म्युजिक 1D भन्नेमा चलाउनु परिरहेछ यसलाई चाहिँ अब एकचोटि घटाएर हेरौँ Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. Seeing some results. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Of sea level in the shadow of Mount Everest. So नि यसको लेभल बढाएर हेरौँ Of sea level in the shadow of Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the I'm highest, still the checking it out toughest, नै हो and the most challenging. So Every year, it's also thousands normal come to to the Himalaya, sleep around home to Mount and you Everest. discover new things. While many have attempted to climb the 29,000 of sea level in the shadow of Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. Of sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest,
and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. While many have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. Wow, terrible man, terrible. यसमा होइन. So we're not going to add this here. Let's say don't load, discard everything, and let's go to music. And definitely, you choose what we are looking is to be put in this part. So probably side chain सँग हामी सरी यो कहाँ राख्ने रे भोइस ओभरमा के हामीसँग प्रोबेबली के हुन सक्छ भनेर भन्दा हामीसँग प्रोबेबली एडिट गर्ने चिजलाई Sea level in the shadow of एकचोटि Mount हेरौँ. Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the sea level in the shadow of Mount Everest. Sea level in the shadow of Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. While many have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. Too bad. So this idea is not going to work. यसलाई not loaded गरिदिउँ अनि यसलाई पनि not loaded गरिदिउँ. So यो प्रोजेक्टको लागि त्यो प्रोसेसबाट नजाम. The best thing it looks like at the moment is yo. So unless I figure out how to do that properly, side chaining, which is a tricky thing मेरो लागि अहिलेलाई. I have done it in few songs, तर still trying to find out what it can do. It can really do खालको. Voice over मा जाम. In the shadow of Mount Everest. This is better. A name synonymous with the highest, है. the toughest, and the most challenging. In the shadow of Mount Everest. So this is 1626. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. In the shadow of Mount What we can do is say fade अनि अगाडिको यो 1626 लाई अनि minus 16.26 भनेर राख्दिम. In the shadow of Mount Everest. अनि यो प्रोजेक्टलाई हामीलाई कति खालको कति स्पिडको फेड आउट आई मिन कति फास्ट फेड इन फेड आउट In the हुन्छ shadow of भन्ने Mount खालको Everest. एकचोटि चेक गरौँ. A name and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, Interesting. and the most challenging. Every year, So let's do negative 16.2. and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, and the most challenging. Every year, thousands come to and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. While many have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, So something is and the most challenging. let's say vocal rider live mono cause and say let's try fast rider. And the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. While many have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, stand on top of its summit, the highest have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. They have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit. So let's go back to let's try loading the preset I had tried अगाडिको लागि. They have attempted to climb the 29,000-foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth. Only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the That flanks. sounds एकदमै raised क्या खाली साउन्डमा. A name synonymous with the highest, the toughest,
and the most challenging. So definitely I'm going to go Every year, thousands come to a the little Himalaya, home low. to Mount Everest. A name synonymous with the highest, Still the एकदमै toughest, भिजिबल and the most काम challenging. गर्नलाई सजिलै. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. I would go While many even have more attempted to climb like the let's say 29,000 27 foot high mountain and stand on top of its and summit, play the with this. toughest and the toughest and the most challenging. Highest, the toughest and the most challenging. Every year, thousands highest, Interesting. the Yes, toughest yes. and the most challenging. हामीले The toughest and the negative most challenging. 21 oopsie Every year, negative 21.6 thousands come to हालौँ the अनि highest, पानी खाउँ the एकचोटि. toughest and the most challenging. Mount Everest. A name synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, home to Mount Everest. While many have attempted to climb the 29,000 foot high mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. It sounds a little better now. But I'm going to still do the pencil thing. त्यसको लागि म यहाँ क्रस गरिदिन्छु. Mount Everest, So level does not to a matter. pre-designated त्यहाँनिर लाउड सुनिएको छ. I'm going to do this and use the pencil around here. to a pre-designated drop zone on the अझै तल. to a pre-designated drop. Only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on Still Only a louder. few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone. समटाइम्स यसको लेभल हेऱ्यो भने पनि यो वेभ जुन देखिरहेछ पिक्चर वेभ फर्म त्यसलाई हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ. Only a few What to do, have Andra? dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. अझै Only अलिकति. a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of अब चाहिँ डिफरेन्स थाहा हुन थाल्यो. सो आइम गोइङ टु गो ब्याक टु दिस अनि थोरै. Only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan better. mountain. With only one person before ever have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. With only to parachute to a pre आई थिङ्क बढाउनु पर्छ होला म्युजिक अझै पनि. synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Synonymous with the highest, the toughest, and the most challenging. Every year, thousands come to the Himalaya, नाइस वाइ नट. home to Mount Everest. यति गरेर हेरौँ While मैले. many have attempted to climb the 29,000 सो दिस foot high mountain, मेनी छ. यो चढेको छ. यसलाई यस्तरी टक्क लगाएर सानो बनाइदिने. while many have attempted to climb the 29,000 foot high Interesting. mountain and stand on top of its summit, the highest point on Earth, only a few have dared to parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. यहाँ चाहिँ अझै लाउड Only भयो a भने few त्यस्तो फिल have भएको छ क्या dared to मलाई. parachute to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. त्यहाँनिर रेज गरिदिएर अनि घटाउँदै लानु पर्ला. सो इट्स अल्सो अ गेम है. सो वी क्यान एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान ट्राई. To a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. With only one person before ever to a Alright. pre-designated drop zone on the flanks of a to a pre-designated drop zone on the flanks of to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. With to a pre-designated drop zone on the flanks of a Himalayan mountain. With only one person before ever actually to a pre-designated drop zone on the flanks of a के गर्ने While भने many have attempted to climb the पालैसित. सो इट वाज जस्ट